there in your park as well. So mostly, we know direct causes and indirect causes. About 80% of the death, color টা কেন change হয়ে গেল? 80% of the death is due to direct causes তার মধ্যে, and only 20% is due to indirect causes. তো ডাইরেক্ট কজেস মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিভিয়ার ব্লিডিং বা অ্যান্টিপার্টাম হ্যামারেজ বা পোস্টপার্টাম হ্যামারেজ। ওকে, and this is further antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, and this is further compounded by যদি if the mother is anemic, then it is further like complication, APH PPH এর আরো কমপ্লিকেশন হওয়ার চান্স বেশি, যদিও এটা ইনডাইরেক্ট কজেস এর মধ্যে চলে যাচ্ছে, বাট আমি জাস্ট বলছি আর কি যে এপিএইচ পিপিএইচ তার সাথে যদি আন্ডারলাইং অ্যানিমিয়া থাকে তাহলে সেটা আরো গুরুতর অবস্থা হতে পারে। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কজ we are having infection and eclampsia. Okay, so you need to remember these causes. There is nothing to teach over here. So most important cause is the hemorrhage and anemia. Other important causes are infection, like infections mostly due to poor hygiene during delivery, untreated sexually transmitted infection, আর also যদি delivery by untrained dyes, যদি home delivery হয় বা due to untrained dyes বা home delivery, এই দুটো কারণে আমার ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এক্ল্যাম্পশিয়া যদি if the woman is developing having undiagnosed pregnancy induced hypertension, and that subsequently leads to eclampsia, that is also important cause of death. And another cause of death is obstructed labor. Very important thing to note here is unsafe abortion. 13% of death is due to unsafe abortions. So so that this gives you an idea of why we need a continuum of care. It's like maternal death, if proper family planning, if proper family planning measures is not available to the couple, then the pregnancy might be unwanted. And if the pregnancy is unwanted and then she cannot or she is not aware of any way to get safe abortion, then she will go for unsafe abortion, and that is leading to 13% of the maternal death. So the care, it starts from the very beginning, counseling of the mothers and providing them with adequate counseling of not just the mothers. That's a wrong approach that is like still ingrained maybe in me. Counseling of the couple, both the eligible couple, because it is a joint decision that should be taken, and then they should be willing to adopt family planning practices, and they should be also be informed that if the family planning fails, then they are having the option of safe abortion practices from a medical establishment, from PHCs and upwards. Like they should not go to some traditional healer and go for some abortion. আচ্ছা, এর মধ্যে আচ্ছা সোশ্যাল ফ্যাক্টরস এইগুলো হচ্ছে, এগুলো এবার কজেস, এগুলো আমি বললাম দিস আর দ্য কজেস অফ ডেথ। এবার দিস আর কম্পাউন্ডেড বাই সাম সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, any social factors that you can think of which will be responsible for maternal death. আমি বেশি সময় নেব না, I'll just say like something like women's age. Women's age, how is this important? Both very young pregnancy, মানে খুব কম বয়সে pregnancy বা elderly mothers, both are at risk of developing complications and death. Okay, next হচ্ছে birth interval. Birth interval between two pregnancies. So she should be following some family planning practices to delay the second child. So have you heard of this saying, যে delay the first child, এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না এখন, মানে প্রথম বাচ্চাটাকে পরে নাও, গ্যাপ বিটুইন দ্য সেকেন্ড চাইল্ড, অ্যান্ড দেন ডোন্ট হ্যাভ দ্য থার্ড চাইল্ড এট অল. So birth interval is important, and এখানেও family planning comes into play. And another important cause হচ্ছে parity, number of children that the woman is having. এটা হচ্ছে like বলা হয় যে more than 3, after 3 children,
the risk of maternal death increases. Okay. Next, coming to maternal cause of maternal death in India, it is more or less the same only, but hemorrhage, because we are having a very big problem of anemia in our country. এখানে you can just see for comparison. This is worldwide. So hemorrhage is a bigger problem in India compared to global uh, global numbers. This data is from 2011 though, so the numbers might be a little different currently. So we have already discussed this. So important direct causes of death without looking. Just tell me some important direct causes of death. hemorrhage, sepsis, First, ফার্স্টে হচ্ছে হেমারেজ বলবে, তারপরে বলবে সেপসিস বা টক্সিমিয়া অফ প্রেগনেন্সি, আর obstructed labor, অবস্ট্রাক্টেড লেবার, আর আরেকটা কি বললাম এতক্ষণ ধরে unsafe বললাম? abortion, আনসেফ অ্যাবর্শন, ইয়েস। ইনডাইরেক্ট কজেস এর মধ্যে সব থেকে ফার্স্ট যেটা বলা উচিত তোমার, anemia, অ্যানিমিয়া, and cardiac complications. cardiac complications, okay, but some cardiac বা other medical diseases. Anemia is very important. আর কিছু? and malignancy, Malignancy, good. আর poor maternal nutrition. এটার জন্য জাস্ট এমনি জাস্ট ডিসকাস করার জন্য বলছি, এই পোর ম্যাটারনাল নিউট্রিশন ডু ইউ মাস্ট অলরেডি বি নোয়িং উই আর সো এই প্রবলেম গুলো ট্যাকল করার জন্য, অ্যানিমিয়া প্রবলেম ট্যাকল করার জন্য হোয়াট ডু উই হ্যাভ? anemia মুক্ত ভারত, Anemia Mukt Bharat. অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত, বেসিক্যালি আইএফএ সাপ্লিমেন্টেশন, রাইট? আর ম্যাটারনাল নিউট্রিশন ট্যাকল করার জন্য হোয়াট ডু উই হ্যাভ? supplementary nutrition under ICDS scheme. The আন্ডার আইসিডি। ওকে, এবার হচ্ছে সোশ্যাল ফ্যাক্টরস যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা বলো। Women's age,